Okay. जय कोदण्डरामावतार रघुवीर श्रीरङ्गपुरविहार जय कोदण्डरामावतार रघुवीर श्रीरङ्गपुरविहार अंकज जनकदेव अंकज जनकदेव वृंदावन सारंगेन्द्र वरतर मात्र रंग श्यामलांग विहंग तुरंग सदयापांग सचंग रंग पुरविहार जय कोदण्डरामावतार रघुवीर श्रीरंग पुरविहार पंकजाप्त कुल जल नीति सोम वर पंकज मुख पट्टा विरामा पद पंकज जित कामा रघुरामा कागसीता वरवेश शेषांग शयन भक्त संतोष येना गराविनयन मृदुदर पाश अकलंक तर्पण कपोल विशेष मुनि संकट हरण गोविंद वेंकटरमण मुकुंद संकट हरण गोविंद वेंकटरमण मुकुंद शंकर्षण मूलकंद शंकर गुरु गुहानंद रंगपुरविहार जय कोदण्डरामावतार रघुवीर श्रीरङ्गपुरविहार Welcome all for the 9th day Ayudha Puja, Saraswati Puja celebration as well as invocation of Divine Mother. நாம ஒரு 3 முறை ஹோம் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம்.
Shri Aravindaya. Om Anandamayi, Om Chaitanyamayi, Om Satyamayi, Om Parame. நம்ம நேற்று புக் 3 கேண்டோ 3ல இருந்தோம். அது முழுக்க வந்து அஸ்வபதியோடைய பிரார்த்தனையாக இருக்கு. ஸோ இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய 9ஆம் நாள் சித்தியாத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு மாதாவுடைய நாள். அவங்களுடைய சிறப்பம்சம் சாதகர்களுக்கு எல்லா சித்திகளையும் வழங்கி தருவித்து கொடுப்பது, அதை அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுறது தான் அவங்களுடைய சிறப்பம்சம். இது எக்ஸாக்ட்லி த விஷன் அண்ட் த பூன் ஆஃப் மதருடைய சாவித்ரியில். ஸோ அதனால் நான் அந்த 2 பேஜஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இன்றைக்கி சிறப்பு வாய்ந்த இந்த விஷயத்தை நாம் தியானிக்கலாம். இது கம்ப்ளீட்லி தியானம். நம்ம ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் இத்தனை 8 நாளும் நம்ம ஒவ்வொரு தெய்வீக அன்னையை வந்து உள்ளூர நாம் தியானித்து வந்துட்டுருக்கோம். அவங்கள எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கு அவங்க நாம் பண்ண அந்த 8 நாளைக்குரிய அந்த கிரேஸை வந்து இன்னைக்கு கொடுக்குற ஒரு மிகப்பெரிய நாள். ஸோ அந்த தியானத்தோடு நாம் ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் நான் வந்து ஒரு பேஜஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகலான்னு இருக்கேன். நான் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறது அப்படிங்கிறது பேஜஸ் அதிகப்படுத்துறது, ஆனால் உங்களுக்கு அது ஒரு திணிப்பது போல் இருக்காது. ஸோ நீங்கள் உங்கள் தியானம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த தியானத்தை அனுஷ்டிக்குமாறு ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு கான்சென்ட்ரேட். Canto 4, The Vision and the Boon, page 334. Then suddenly there rose a sacred stir amid the lifeless silence of the void. In a solitude and an immensity, a sound came quivering like a loved footfall, heard in the listening spaces of the soul. A touch perturbed his fibers with delight. An influence had approached the mortal range. A boundless heart was near his longing heart. A mystic form enveloped his earthly shape. All at a contact broke from silence seal. Spirit and body thrilled, identified, linked in the grasp of an unspoken joy. Mind, members, life were merged in ecstasy. Mind, members, life were merged in ecstasy. Intoxicated as with nectarous rain, his nature's passioning stretches flowed to her. Flashing with lightnings, mad with luminous wine, all was limitless sea that heaved to the moon. A divinizing stream possessed his veins. His body's cells awoke to spirit sense. Each nerve became a burning thread of joy. Tissue and flesh partook beatitude. Alight, the Boon unplumbed subconscient caves, thrilled with the prescience of a longed for tread, and filled with flickering crests and praying tongues. Even lost in slumber, mute, inanimate, his very body answered to her power. The one he worshipped was within him now. Flame pure, ethereal tressed, a mighty face appeared and lips moved by immortal words. Lids, wisdom's leaves, drooped over rapturous orbs. A marble monument
ponderings shown. Page 335. A forehead, side script, and large like ocean's gaze towards heaven. Two tranquil eyes of boundless thought looked into man's and saw the God to come. A shape was seen on threshold, mind. A voice absolute and wise in the heart's chamber spoke. O Son of strength who climbs creation's peaks, no soul is thy companion in the light. Alone thou standest at the eternal doors. What thou hast won is thine, but ask no more. O Spirit, aspiring in an ignorant frame, O voice, arisen from the inconscious world, how shalt thou speak for men whose hearts are dumb? Make purblind earth the soul's seer vision's home, or lighten the burden of the senseless globe? I am the mystery beyond reach of mind. I am the goal of the travail of the suns. My fire and sweetness are the cause of life. But too immense my danger and my joy. Awake not the immeasurable descent. Speak not my secret name to hostile time. Man is too weak to bear the infinite's weight. Truth born too soon might break the imperfect earth. Leave the all-seeing power to hew its way. In thy single vast achievement reign apart, helping the world with thy great lonely days. I ask thee not to merge thy heart of flame in the immobile's wide uncaring bliss, turned from the fruitless motion of the years, deserting the fierce labor of the worlds, aloof from beings, lost in the alone. How shall thy mighty spirit brook repose while death is still unconquered on the earth, and time a field of suffering and pain? Thy soul was born to share the laden force. Obey thy nature and fulfill thy fate. Accept the difficulty and godlike toil. For the slow-paced omniscient purpose live. The enigma's knot is tied in humankind. A lightning from the heights that think and plan, ploughing the air of life with vanishing trails. Man, soul awake in an unconscious world, aspires in vain to change the cosmic dream. Arrived from some half-luminous beyond, he is a stranger in the mindless vast, a traveler in his off-shifting home. Amid the tread of many infinities, he has pitched a tent of life in desert space. Heaven's fixed regard beholds him from above. In the house of nature, a perturbing guest, a voyager twixt thought's inconstant shores, a hunter of unknown and beautiful powers, a nomad of the far mysterious light. In the wide ways a little spark of God. Against his spirit all is in dire league. A titan influence stops his Godward gaze. Around him hungers the unpitying void. The eternal darkness seeks him with her hands. Inscrutable energies drive him and deceive. Immense implacable deities oppose. An inert soul and a somnambulist force
have made a world estranged from life and thought. The dragon of the dark foundations keeps unalterable the law of chance and death. On his long way through time and circumstance, the grey-hued ridding nether shadow spinets her dreadful paws upon the swallowing sands, awaits him armed with the soul-slaying word. Across his path sits the dim camp of night. His day is a moment in perpetual time. He is the prey of the he is the prey of the minutes and the hours, assailed on earth and unassured of heaven, descended here unhappy and sublime. Page 337. A link between the demigod and the beast, he knows not his own greatness nor his aim. He has forgotten why he has come and whence. His spirit and his members are at war. His heights break off too low to reach the skies. His Mars is buried in the animal myrrh. A strange antinomy is his nature's rule. A riddle of opposites is made his field. Freedom he asks, but needs to live in bonds. Freedom he asks, but needs to live in bonds. He has need of darkness to perceive some light, and need of grief to feel little bliss. He has need of death to find a greater life. All sides he sees and turns to every call. He has no certain light by which to walk. His life is blind man's buff, a hide and seek. He seeks himself and from himself he runs. He seeks himself and from himself he runs. Meeting himself, he thinks it other than he. Always he builds, but finds no constant ground. Always he journeys, but nowhere arrives. He would guide the world, himself he cannot guide. He would guide the world, himself he cannot guide. He would save his soul, his life he cannot save. The light his soul had brought his mind has lost. All he has learned is soon again in doubt. A sun to him seems the shadow of his thoughts, then all is shadow again and nothing true. Unknowing what he does or whither he tends, he fabricates signs of real in ignorance. He has itched his mortal error to truth's star. Wisdom attracts him with the luminous masks, but never has he seen the face behind. But never has he seen the face behind. A giant ignorance surrounds his road, assigned to meet the cosmic mystery in the dumb figure of a material world. His passport of entry false, and his personage, he is compelled to be what he is not. He obeys the inconscience he had come to rule. Page 338. And sings in matter to fulfill his soul, awakened her from her lower driven forms. The earth mother gave her force to his hands, and painfully he guards the heavy trust. His mind is lost, torch-bearer on her roads, illumining breath to think and plasm to feel. He labors with a slow and septic brain.
helped by the reason's vacillating fires, to make his thought and will a magic door, for knowledge to enter the darkness of the world, and love to rule a realm of strife and hate, a mind impotent to reconcile heaven and earth, and tied to matter with 1,000 bonds. He lifts himself to be a conscious God, even when a glory of wisdom crowns his brow, when mind and spirit shed a grandiose ray, to exalt this product of the sperm and gene, this alchemist's miracle from plasm and gas, and he who shared the animals a run and crawl, lifts his thought stature to the immortal sights. His life still keeps the human middle way. His body resigns to death and pain, abandoning matter is too heavy charge. The thaumaturge septic of miracles, a spirit left sterile of its occult power, by an unbelieving brain and credulous heart, he leaves the world to end where it began. His work unfinished, he claims a heavenly prize. Thus, as he missed creation's absolute, halfway he stops his star of destiny. A vast and vain, long-tried experiment, an ill-served eye-conception doubtfully done. The world's life falters on, not seeing its goal, a zigzag towards unknown dangers ground, ever repeating its habitual walk, ever retreating after marches long. Page 339. And ardest victories without sure result, drawn endlessly an inconclusive game. In an ill-fitting and voluminous robe, a radiant purpose still conceals its face. A mighty blindness stumbles hoping on, feeding its strength on gifts of luminous chance, because the human instrument has failed. The Godhead frustrate sleeps within its seed. A spirit entangled in the forms it made, its failure is not failure whom God leads. Through all the slow, mysterious march goes on, an immutable power has made this mutable world. A self-fulfilling transcendence treads man's road, the driver of the soul upon its path. It knows its steps, its way is inevitable. And how shall the end be vain when God is guide? And how shall the end be vain when God is guide? However, man's mind may tire or fail his flesh, a will prevails, cancelling his conscious choice. The gold recedes, a boundless vastness calls, retreating into an immense unknown. There is no end to the world's stupendous march. There is no rest for the embodied soul. It must live on, describe all time's huge curve, and inflect presses from the closed beyond, forbidding to him rest and earthly ease. Till he has found himself, he cannot pause. A light there is that leads, a power that aids. Unmarked, unfelt, it sees in him and acts. Ignorant, he forms the all-conscient in his depths. Human looks up to superhuman peaks.
a borrower of supernature's gold. He paves his road to immortality. The high gods look on man and watch and choose. Today's impossible, today's impossibles for the future's base. ஸோ நம்ம நாளைக்கு லாஸ்ட்டாக பேஜ் 340 இந்த லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் முடிச்சிருவோம். இட்ஸ் ஜஸ்ட் 5 pages கிட்ட, 5 to 7 pagesக்கு வருது. இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் விஷன் அண்ட் பூன். நான் சொன்னது போல் தாந்திரீக சாதனாலையும் மற்ற சக்தி பாதையிலையும் பார்க்கும்பொழுது இந்த நவராத்திரி அப்படிங்கிறது எவ்வளவு சிறப்பம்சம் வாங்கிய ஒரு நாள், ஒரு காலம். அதாவது நமக்கு கடவுளோட நாம் இருக்கக்கூடிய நேரம் தினமும் இருக்கு. ஆனால் மேலிருந்து இப்போ அஸ்வபதி போல கீழிருந்த ஆஸ்பிரேஷனை கேட்கும்போது மேலிருந்து ஒரு குரல் அதற்கு பதில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது போல் பதில் கொடுக்கக்கூடிய காலமாக தான் இந்த நவராத்திரி 9 நாளும் இருக்கின்றது. எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் ரெஜுவினேஷனுக்கும் நமக்கு சக்தியை நாம் திரும்பவும் புதுப்பித்து கொள்வதற்கும் இந்த காலகட்டம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு தவத்தை அஸ்வபதி எடுக்கிறதுனால இந்த நவராத்திரியில் இந்த பகுதியை படிக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம எந்த நிலையில் இருக்கிறோமோ அதிலிருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு உயர்வதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்குது, கண்டிப்பாக இருக்குது. ஸோ இதை விசிபிளாக நம்ம லைஃப்பில் நம்ம தொடர்ந்த நாள்லேருந்து இன்றைக்கி பார்க்கும்போது கண்டிப்பான ஒரு மாற்றம், ஒரு விஷயம் நமக்குள்ளே தென்படும். இது வரைக்கும் இல்லைனாலும் இதுக்கு மேலேயும் நம்ம அதை தொடர்ந்து பண்ணும்பொழுது நம்முடைய ஆஸ்பிரேஷன், கலெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன், எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றாக ஒருமித்த உணர்வுடன் சாவித்திரியை நாம் கேட்கிறோம். ஏன்னா இது வேர்ட், மந்த்ரா. இந்த மந்த்ராஸை நம்ம கேட்கும்பொழுது நமக்குள்ள ஆல்ரெடி எழும்பியிருக்கிற அன்னை நமக்குரிய இந்த கடைசி பிக்சரில் பார்த்தா தெரியும். எப்படி நம்ம முதல் நாள் ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையிலிருந்து ஆரம்பித்து நம்மளை தவத்துக்கு தயாராக்குறாங்க சைலபுத்திரி. அதிலிருந்து கடைசியாக இன்னைக்கு அவங்க நிற்கிறது சித்தியாத்திரி. அதாவது இத்தனை ஒரு நாள்லேயும் ஒரு அசுரனை அழித்து வெற்றியை நாம் சம்பாதித்து கொண்டு வருகின்ற காலகட்டத்தில் இந்த நாளில் முழுமையாக நாம் ஒரு சாதகர் அப்படின்ற அளவில் முன்னேறி நிற்கின்றோம். அதுதான் இங்கேயும் நடக்குது. அஸ்வபதி இன்னைக்கு மேலே நின்றுட்டார். ஆனால் மேலே இருந்தாலும் கூட அவர் கீழே இருக்கக்கூடிய குறைகளும் கீழே இருக்கக்கூடிய நிலையும் மேலே இருக்கக்கூடிய உயர்தலமும் எப்படி இருக்குன்னு அவர் அப்படியே எல்லாவற்றையும் கண்ணுற்று அப்படியே அதுக்கான காரணத்தை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு அப்படியே பிரமித்து போய் நிற்கிறார். அவர் பார்க்கிற அந்த சக்தியானவள் என்ன மாதிரி உலகத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாள் அப்படிங்கிறதையும் அவர் பார்க்குறாரு. அவங்க ஒரு பிரவாகமான ஒளிப்பிழம்பாக தான் இருக்காங்க. நமக்காக அஸ்வபதிக்காக அவங்க ஒவ்வொரு ஃபார்மாக வராங்க. நேற்றும் நம்ம அந்த சப்த மாத்ரிகாஸ் பார்த்தோம். அது ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயமாக பட்டது.
ஸோ இந்த பேஜ் 335 நான் போட்டிருந்த பிக்சர் பார்த்தோம்னா அவர் வந்து ஒரு எந்த நிலையில இருக்காருன்னு நம்ம பார்க்க முடியும். இதுவும் இல்லாம அதுவும் இல்லாம ஒரு கலந்த நிலையில அவர் இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்பொழுது டைட்டன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்டாப்ஸ் இஸ் காட்வர்ட் கேஸ். நமக்குள்ள நாம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கடவுளை நோக்கி நம்ம இப்போ வரோம் அப்படின்னா அதை தடைப்படுத்துவதற்காக தான் நிறைய விஷயம் வந்து நடக்கும். ஒரு கோவில் போகலாம் அப்படின்னா, ஒரு தியானம் பண்ணலான்னா அதை செயல்படுத்த விடாம வெளியில வந்து ஒரு விஷயம் நடக்கும். இது அப்சல்யூட்லி இது வந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்கிறதுக்கு நடக்கிற வெளியில இருக்கக்கூடிய உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த ஆன்மா தெய்வத்தை நோக்கி செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெளிவா இருக்கிற ஒரு அசுர சக்தி அதெல்லாம். அதனால அதை என்ன பண்றாங்க இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஒரு டைட்டன், ஒரு அசுரன் வந்து அந்த சின்ன ஒரு ஜீவனானது கடவுளை நோக்கி வரும்போது எத்தகைய தாக்குதலை அது வந்து சந்திக்க வேண்டி இருக்குன்னு. ஆனா அதுக்கும் இன் பிட்வீன்ல கடவுள் இருந்து நமக்காக வந்து போராடுறாரு. அப்படி போராடி தான் நம்மளை வந்து அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் காப்பாத்திட்டு வராங்க. இது போன்று நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரிகிற விஷயங்கள் என்ன, நல்லது கெட்டது அப்படிதான் தெரியும். ஆனா அதையும் தாண்டி கடவுளிடத்தில் நாம் செல்லக்கூடாது, உள்ளிருக்கக்கூடிய கடவுளை நாம் உணரக்கூடாது அப்படின்னு உள்ளேயே விஷயம் இருக்குன்னும் போது அந்த விஷயத்த நாம வச்சுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம்னு தெரியும் போது அது நம்ம வந்து என்ன வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், என்ன எது நம்ம யாரு அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. நமக்குள்ள எப்படி இந்த மாதிரி இருக்க முடியும்? நம்ம அந்த மாதிரி இல்லைன்னா இது அது கிடையாது. இதெல்லாம் அடிமட்டத்துல வந்து கான்சியஸ், சப்கான்சியஸ்ல, இன்கான்சியன்ஸ்ல மறைஞ்சு வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயமா நமக்கு தெரியாம எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற விஷயம்தான் இது. அதனாலதான் மதர் வந்து ஆரோவில்ல ஒருத்தரை ஒரு கிளென்சிங் பண்ணாலும் அந்த கிளென்சிங் வந்து உலகத்துல பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து தரும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல முழுக்க 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 நல்லதுக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட இடம் ஆரோவில். இங்க நல்லது மட்டும்தான் கடவுளை அடையக்கூடிய வழியும், கடவுள் பேஸா வச்சுட்டு அதன் மூலமாக வாழ்க்கையில வந்து பெரிய பெரிய ஒரு நிலையை தானாக அடைவதற்கான வழி. நம்ம என்ன பண்றோம், கடவுள் வச்சுட்டு எங்க பிஸ்னஸ் பண்றதுன்னு நம்ம கேட்டோம்னா நமக்கு அப்போ கடவுளை வைத்து கொண்டு பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியலன்னு அர்த்தம். ஏன்னா இங்க மதர் கொடுத்த வாழ்க்கையில அவங்க அதை தான் பண்ணி காண்பித்தார்கள். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஆரஞ்சு பழம் நிறைய மதருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கும் போது தினமும் 2 பழம் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கணும்னு மதர் சொல்லியிருப்பாங்க. அதை ரொம்ப அழகா வந்து எப்படி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு அதையும் மதர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் பாருங்க டிவைன் எப்படி ஒரு விஷயத்தை அணுகணும்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே தான் வருவாங்க. எந்த இடத்துலையும் அவங்க வந்து நீங்க இந்த வேலையை செய்யுங்கன்னு விட்டுட்டு போயிட மாட்டாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் a நியூ டைப் ஆஃப் ஒரு புது விதமான வாழ்க்கை முறை. அன்னை ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அந்த பர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வருவாங்க. ஏன் அந்த பர்ஃபெக்ஷனுக்கு வரணும்? ஏன்னா காட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன். பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறதே வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்குரியது. ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ஷனுக்குரிய அன்னை தான் சித்தியாத்ரி. ஸோ இந்த பர்ஃபெக்ஷன் நான் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணுறதில்ல, எல்லாம் அது போல் அமைந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஜூஸ் கொடுக்கும்போது அன்னை வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வரும்போது ஒருத்தருடைய மைண்டு வந்து உள்ள நுழைஞ்சு, ஐயோ இத்தனையும் நம்ம வந்து பத்திரமா இத்தனை நாள் வச்சிருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே மதர் வந்து ஹோ நோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். ஏன்னா அந்த மைண்டு ஒரு தாட்டு வந்து அங்கே வந்து வந்துச்சுன்னா அது ஏன்னா மைண்டோட இன்ட்ரூஷன், கடவுளோட இன்ட்ரூஷன் இல்லை, அது மைண்டோட இன்ட்ரூஷன். ஸோ அந்த மைண்டு அந்த மாதிரி நினச்ச உடனே அடுத்த நாள் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் அந்த ஆரஞ்சு பழம் வந்து கெட்டு போயிடுது. இதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம். கடவுளை நோக்கி நாம் செல்லும் பொழுது நம்மை அறியாமல் நம்முடைய மைண்டுக்கு ஆட்பட்டு
ஏதாவது செய்ய போகும்போது பெரிய கிரேஸை நாம் விலக்கி விடுகிறோம். அந்த மாதிரி விலக்கி விலக்கி நாம் தடைகளை போட்டுக்கொண்டே ஒரு காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறது நம்மன்னு தெரியாமல் நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் நம்மளால் ஈஸியாக அன்டைப் பண்ண முடியும், எல்லாத்தையும் நம்ம அதுலேருந்து விடுவிக்க முடியுன்றது இந்த பர்ஃபெக்ஷன்ற ஒரு வார்த்தையில் இருக்குது. இந்த பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணதுனால தான் அத்தனை சித்துக்களும் கிடைக்குது. அஷ்டமா சித்தியை அவங்க சித்தியாத்திரி வந்த சாதகருக்கு அருள் பாலிக்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ ஒரு இந்த வார்த்தைகளில் ஒருத்தவங்களுக்கு தைரியத்தையும் ஒரு தெம்பையும் எப்படி கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அதுவும் அன்னை இந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை தான் தினப்படி வாழ வைக்கிறாங்க. இந்த 9 நாள் மட்டும் இல்லை, அன்னை தினப்படி இந்த அசுரர்களை வென்று தினப்படி ஒரே நாளில் காலையில் தொடங்கி சாயந்தரம் வரைக்கும் 9 நாளும் வந்துடும். 9 சக்தி வந்துருவாங்க. எல்லாரும் உள்ள உதவி பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த யோகத்தில் இப்படியாக அஸ்வபதி வாழ்ந்து காண்பித்திருக்கிறார். எப்படி உலகம் இருக்கும், எப்படி தெய்வ தன்மையை வைத்து கொண்டு இங்கே சொல்லுவாங்க பாருங்க. மனுஷனா இருந்துட்டு உனக்கு இன்னும் வாழ்க்கையையும் உன்னுடைய மரணத்தையும் வெல்றதுக்கு கூட உனக்கு தெரியலன்னும் போது நீ எப்படி உலகத்துல இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு எப்படி நீ நினைக்கிற அப்படின்னு அந்த சக்தி கேட்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி டிவைன் கிட்ட நம்ம லைஃப்பை கொடுக்கல. டிவைன் ஒரு பாயிண்டாக நமக்குள்ள இருக்கிறாருன்னு கூட தெரியாது நமக்கு. அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அப்போ இந்த சாவித்திரி படிப்பதும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவதும் இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ விஷயத்தை ஒன்று கூடி பண்ணுறது பல மடங்கு நாம் தனியாக பண்ணுவதை காட்டிலும் கூட்டாக பண்ணும்பொழுது, கலெக்டிவாக பண்ணும்பொழுது அன்னை அவர்கள் எல்லாருக்கும் தேவையான அத்தனை விஷயத்தையும் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம அன்னை எப்படி கொடுப்பாங்க, எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலையே அப்படின்னு நினைப்போம். நம்ம பார்த்துருப்போம், அன்னைகிட்ட போனால் அன்னை நம்ம ஒன்று நினச்சிட்டு போகும்போது வேற ஒரு விஷயம் கிடைக்கும். அப்போ அன்னை சொல்கிறாங்க, மதர் நான் இதுதானே வேணும்னு மனசில் நினச்சிட்டு இருந்தேன், ஆனால் நீங்கள் வேற எதையும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லும் போது உனக்குள்ள எது மேலோங்கி நின்று ஆர்வமாக வேணும்னு அங்கே துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோ அது என் கண்ணுக்கு தெரியுது, அந்த விஷயத்தை தான் என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மதருக்கு தெரியும் நமக்குள்ள எந்த விஷயம் மேலோங்கி நான் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கோ அது அன்னை அதை தான் கொடுக்குறாங்க. பட் நம்மளுடைய வார்த்தையிலையும் நம்ம சொல்ல போகும்போதும் எண்ணத்திலையும் வேற ஒரு விஷயம் நிலை பெற்றிருக்கு. ஸோ இங்கே இந்த சாதனை மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம் அமைதியாக நம்ம யாருன்னு நம்மளை நாமே எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்ம அஸ்வபதி போலவே தேவையில்லாத விஷயத்தை அந்த ஸ்கந்த மாதா கொடுத்த அந்த எனர்ஜியில் கரைத்து நாம் சித்தியை அடைந்து நலம் பெற வேண்டும். இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு சூழல் டிவைனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த தனிப்பட்ட முறையில் இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் பண்ணும்பொழுது ஒரு அற்புதமான ப்ரொடெக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம வரோம். அதை நாம் இழந்து விடக்கூடாது. நாம் நாளை 6 மணிக்கு இந்த மீதி இருக்கிறத முடித்து ஒரு கம்ப்ளீட் அடோரேஷன் டு டிவைன் மதரை நமக்குள்ள சமர்ப்பணம் பண்ண போகிறோம். தயவுசெய்து கண்டிப்பாக அதை அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். இது ரொம்ப அருமையான ஒரு சாதனையாக இருக்கிறது. அதை நல்லபடியாக நம்ம முடிச்சிடலாம். கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி.